Mātou te whalofa ma whātala whātou le mai moanga lo tātou atunu ule ne fiafi, mā lo le ngā lulue, mā lo le tau ata I whaiva matiu te sa whenga e le amatanga o le ne vaiaso alo maia, o se whaupoponga le ne o lau sa mo Taulogologo. O le ato mo atu e tātou tala ua manuia uma ilantou e tolu se fulu maletasi, sa whaanofo e sea ma matai tuina le lei, ina ua wha maonia le aafia I le Komiti Faamisionare, e peo na iai le malanga mai au se talia, ma o lo manuia uma fo I le pase se lua se lau fitu se fulu male lua, sa malanga mai ni usila, ma o lo iai nofo anga whaanofo e sea, o se vainga le nei le report. O whaailoa mai nei ele matanga luenga o le soifua maloloina, ma le komiti o whaalawelawe te tupu whaafua sei, le manuia uma o le to'atolu se fulu maritasi o e sa afia le Komiti Faamisionare, lea sa whaanofo e sea, ma ua amata nei o na whaamatu watu latou I o latou ainga, pe a mai asu enga e tolu so e leo to ya afia I se siama, e se mai su enga masani a o ya ino fuanga whaanofo e sea. Pa se ia o le ua whaadua o ngā test o negativa e o ngā tutuunga ia mo te whaia se donga e kai kolu negative test mātou tatonuina lea ua sefe mo le public e o na release to ele I tua I ainga o tonu lea ua taidua la test negative. O le taimi nei o lo saunga le mupea Samoa mai le whaamai, ma o mauti noa le ai fo I se isi I tua o mawhai o na wheso o taiatu, pe a afia I le nei whaamai, talu mai o na iai ilantou wa afia e pe o na taunu mai I Samoa. Ua whaamautu mai fo I le matanga luenga o le soifua maloloina, ma le komiti o whaalawelawe tutupu whaafua sei, le manuia uma o le pasese sa taunu mai I New Zealand, e lua se lau fitu se fulu male lua, I naiva yaso ua tuana yatu. Mai le ai se isi o afia I le whaamai, I le mai ai o nisi o su e ngatalu lo lantou taunu mai. Wala le tono New Zealand lo no fo vavaia nei. Ya le solo leia ia whainga o kako tests. Ma nei ai lava se whawhitauri o tūla I mai. Talo on taunu mai le waa I le aso tonai. O se tu o whawhitai ai le mtanga luenga o le soifua maloloina ma le komiti o whaalawelawe tutupu whaafua sei, le tāpua inga ma le nofo tatalo o le atunu, ai meisi o le lango whaatasi I puipuinga, o lo solonga manuia I ala tau tau mawhainga, a wale puipuia o Samoa, ma ia afianga o le whaamai, le kana le whano o Samoa Taulogologo. O lo whaamalo sia pēla ofisa wa ai tau o Samoa fautuanga mo le nofo sauniuni o le atunu au iai Samoa I le vaitau o suinga maa le ale o le tau, manisi o mala wha le natura. O se vainga le nei le ripoti e pe ona ripotia e taputailo kiti ona. O matawina pea winga lolo wa o le tauolo o iai nei, I lunga o se tatau atunuu, e pe ona afia I le tele o vaenga o Samoa, wa afia I mamafoti munga whapea sabili malosi le tele o taimi, lo whamauina mai le ofisa wa ai tau I mulinuu, leo ngaunga male afianga o le tau whaleanga I nai nisi o awala whemalanga I ngala tunuu, ai mai se io le whainga tau na sopo I o awala o no tawhianga I malolosi o timunga. Whamautu mai whaile auti e ile mamalo le tunuu, ina ia lava papale pea ma ono sa ia winga o le tau, ai mai se lava I vaenga o lo polokai awala whemalanga inga. O lo so tau awel masangal winga suabai, ofisa wa ai tau, masangal winga puna o mfale natura, whapel masangal winga awal tedi. Awa sanga le mu pia o tangata se tātou watunu. O lo whamauina fo ini mawhi e whafua se I mai nisi o taimi. Ma e lapata ia I pia le mamaro la tunu. Na ia no fosau ni uni ma ia ngalu e whatasi mo sanga le mu. O nei lapata inga ua tawala mai I ne matanga luenga. Lo o ngafa ma le pui o lo soifua ma le si o manga. Mo le lau tele ina ia tātou sau ni uni iai. Wa unga o savili malolosi ma timbunga tō whata uta o mai le tele o taimi. E mafua I lorunga. Tapsalo kitiona, mo Samoa Taulogologo. Ua taoto nei le whai unga le laulau o le lakapi Samoa mo le aveseina mai o le tātou au taito o fitu mai tiupai e pei ona tōla wapi ai mo le fitu vai aso. Ma ua iai le whaamoe ina ia malanga ifo au se talia e whaawa wai a lātou tōle ninga masani. O se au te lenga le nei o le report. O le alia e mai o se tusi whaasea mai tamata alo o le tātou manu Samoa taito o fitu. O le afuanga leo se whae unga ua au tasi iai le laulau a whono o le lakapi Samoa. Ina ia avese ina mai le tātou au taito o fitu mai tiupai. I le no whanga o lo tōlau api ai.
ona oni faasea e faasanga i le taʻitaʻiga a le pulega o loo iai a le tatou au a o iai i le anofoaga o le soifua manuia o le tamataaalo faapea le pulega o le itusili lea matauana ave iai le faamuamua a le laulau afono ai maise o le komiti faapitoa sa faatinoina le suʻesuʻega ina ia so ua mavae atu e tele vaenga na langalanga e le komiti a wale so alau puleina o se whaiunga e au fia ai ma le misi o vae lua o le teito fitu sa whaia i se pania whapea le umi o iai le tātou au i tiu pai i le teimi au whaanga solo ai a lātou tole ni ngā matapinanga o mafuanga fo ina manatu le komiti na whai ma whaapongai o le tusi whasea e peo na au mai e nisi o tamata alo o na o whainga a le pulenga le tātou au olo iai o ia mafuanga na afuai o na whaia le whaiunga ina ia malanga i fo le tātou au e au mau matola wapi au se talia e talia i se avanoa e toi fo i mai ai i Samoa nei pe tai o le iai o Samoa i vavao o le whaamai ai maise o le tūla fono o le ono maasina e le mawhai o na malanga mai i Samoa se tasi na whaamaonia na afia i le COVID-19 ono au puipuinga pe tai o le o avea mamafuanga e le mawhai ai o na malanga sao mai i Samoa le tātou au teito fitu pe tai o le a whāua pēr tō le ninga mā lātou tāpenanga a whamautua i au se talia e pei o na fuafuaina e le kana le li whano mō Samoa taulongolongo mō Samoa mai mō mai loe le tūlanga i le talo le tau mo se o tātou atunu i la fiafinei ma le aso ataia e whaatalo whatu Samoa lo mai maunga le ni tūla le fiafi alo mai os fupoponga masani le ni o lo talo le tau ma lamtanga le ni vai asu lapta inga mo timunga mawhalo o whaamalu siapea mo Samoa whapea lapta inga mo lolonga lo whaamalu siapea mo vaita whi umama no fuanga ia fia ngofie pa inga le tatelite o se vaenga tele o au mai se vaenga fta ingo sa vilim timunga lo ofiti ai pia le tunu ata whawhanua le tau o se vaenga whatupula i fta ingo sa vilim timunga lo iei pelunga Samoa mai a fia i timunga ma sa vili to whatau tau ini seo taimi talo le tau mo lo whanua le puana nei whasolin whatupula i timunga mai mamafa whapena William Faitstili i whatau sa vili ni seo taimi mala solua le ata ape solo i timunga mai mamafa i ni seo vaenga mo nga sam iumal po ni mala so taya o sa vili o la ito elaw ang alwa ito elaw e luas fulungan ito luas ful kilomita li ito la e po iti munga whatau sa vili o nga lutasi tesimal lima nga lua mita tala tayo la pelele maltay to 2 minute el falva veao so tu mas fulfitu minute te eles fulu pelele to luas fulvalu minute lima la fiafi unto so tu ilo tay to sultolo minute sfumatasi po la so ella ta luas fulona minute te ele ono fa mama to forto ono minute fitu le fiafi o se reportele na ta sa mole le fiafi Manuel Poto fa so fo o la fa yesina tātou malolonga pupu mo tātou fa salalanga fa pesinisi ato taliu mai mo ma fa fonga ilinga ngana fa Pertania. Our TV2 News will be right back for our English bulletin after this short commercial break. Fautuanga mai le matanga luenga o le seifua maloloina. Te ala ngona le popole le taimi le COVID-19. E alofa ia te oe matausi lelo seifua maloloina. Ia so ta e tangata o lo a inga mawhaaso ai o langona. A whai wa yeini saa le nofa vava lata. Ia whaonga telefoni po le interneti e so ta iai. Tausi lelo i tino, ia lava lau malolo. Tau mawhai mea ai seifua maloloina. Whaanga ioi lau tino. Ma ia whaititira tau mawhaawa malosi. Ia whaia ni au whaatinonga i te fia ma maasania ia so uma. E peo le pukalfale, whaisau tatalu, o le taha le pese ma e siva ai. Ia mātai tū le leifa matalanga sa au winga le COVID-19. Ma ia tau mawhai fo ia awara so ona matamata i tala whaasala lau. E a whai ua lofi tūhina oi le tele o whamatalanga. Au le whaonga aina leo le tapaa o le awa malosi ma nisi o la au whaasaina e pūle ai o langona e fōlinga i ono fisosoani se temi pōpō
Ai whaatetele nai ona e whaanoa ma le fia i mo se taimi umi. E ese le tali atu le whanau la iti, pea o ina popole, ia e langona ina le popole lau tama ma ia apongi mai, ma mata i tūle le. Ia whaawaunga yo ina te tau na whai, e peo le whai o mea onga, e taimi e ta alu ma malolo ai. Whata ua le soifua malolo ina ma mawhauwhau. Monisi whaamtalanga whaakso taimi tanga runga le soifua maloloina. I le telefoni numela ono barutasi o. Good evening, and Talofalava. Welcome back to TV2 News for the beginning of this week. Leading our bulletin tonight, the 31 positive cases of COVID-19 of a flight from Australia are now fully recovered. Also, the 272 passengers of a flight from New Zealand are now well monitored and isolated. Also, there is no one has tested positive of COVID-19. Here's more on this report. The Ministry of Health, together with the National Emergency Committee, confirmed that all of the 31 isolated positive cases of a flight from Australia were now fully recovered, and this will be solidified after the third round of tests become negative. Others of these 31 positive cases have now been released after the third round of testing came negative, including other frontliners who were tested positive and isolated for while monitoring. The ministry also confirmed that the 272 passengers of a flight from New Zealand who had arrived in the past few weeks are all tested negative, and they are now well monitored in our isolation and quarantine sites. The ministry and the National Emergency Committee acknowledge the great support and prayers of the community, which enable them to do their job for the safety of our Samoa. Elkana Lelifano for Samoa Taulogologo. Samoa's Meteorology Division is still advising the public of being prepared while we are facing the severe climate changes and other natural disasters. Here's more on this report from Taulogologo. The Ministry of Natural Resources and Environment, Land Transport Authority, and Meteorological Office notes that the impacts of the weather has damaged some of our country's transportation routes and made it difficult to cross the road due to heavy rains. The LTA also ensures that the public is more resilient to the weather, especially areas where traffic is congested. Earthquakes are also reported from sometimes as an accident, and the public is warned to be prepared and work together for our safety. These events can also cause a great deal of damage to properties and lives. Samoa Meteorology Division will continue to closely monitor the change in the climate system and advise accordingly. Taulogologo with Samoa Taulogologo. The Lakapi Samoa's board have decided to move the Manu Samoa 7's team out of Dubai, where they have been in camp for 7 weeks, and they will relocate to Australia and continue to maintain training and conditioning programs while they are there. Here's more on this report. The Lakapi Samoa's board have decided to move the Manu Samoa 7's team out of Dubai, where they have been in camp for 7 weeks, due to the issue that arose from a letter of complaint from players of our Manu Samoa 7s, which has been addressed to the World Rugby. The welfare of the team, both players and management,
was the focus of an inquiry conducted over the past few days by a board-appointed subcommittee that included a players' representative. Factors such as contracting COVID-19, missing out on the 2 HSBC Series leg in Spain, and the durations of the campaign being too long in Dubai were all highlighted by the board subcommittee as having contributed to the issue that arose. These areas were compounded by miscommunication and differences in expectation. The Lakapi Samoa's board have decided that the Manu Samoa 7's team will relocate to Australia and continue to maintain training and conditioning programs while they are there. Subject to Government of Samoa state of emergency border restriction, the team are unable to return home due to the 6-month travel ban for those who have contracted COVID-19. Elkana Lelifano for TV2 News. Let's have a look at a weather forecast for Samoa for tonight and tomorrow. Greetings Samoa. On this Monday evening, here's an update of your weather forecast for the beginning of this week. Heavy rain warning remains in effect for Samoa. Flood warning also remains in force for all rivers and vulnerable areas. Satellite loop shows a massive convective cloud band from a convergence zone still affecting the islands. From our weather map, an active convergence zone remains within the vicinity of Samoa. Associated rain and gusty winds affect the group at times. Forecast for tonight, showers becoming frequent with heavy falls and thunderstorms likely. Expect gusty winds at times. For Tuesday, scattered rain with heavy falls at some areas. All marine waters for tonight and tomorrow, northerly winds of 20 to 30 km per hour, poor visibility and gusty winds in showers, waves of 1.5 to 2 meters. And the tide table, low tide will be at 2 more minutes to 4 early morning, high tide at 17 minutes past 10, low tide at 28 more minutes to 5 in the evening, and high tide again at 13 minutes to 11 at night. Sun will rise tomorrow at 26 minutes past 6 in the morning and will set at 6 more minutes to 7 in the evening. And that is all we have for you this evening, Samoa. Good night. And that is the conclusion of your TV2 News for the beginning of this week. Special thanks to the support from the Samoa Water Authority. Enjoy the rest of our remaining programs. Until then, good night. Taununga le nao lau Samoa taulogologo mole amatango le nei vaiaso faafetaitele le langolongo mai ale pulenga o suavai. Fa waula mai moanga iniso tātou po kalame mole ni afiafi a morte minei, tō whasoifu.